Alright, muri weZimbabwe tiri kutaura isusu nezvabusinessman aizikanwa achinzi iye zviri kure mumasvingo CBD, Central Business District. Kutaura masvingo toners, masvingo city and masvingo whatever you masvingo people call it. Tiri kutaura kuti pana businessman ainzi iye zviri kure. So, muri Zimbabwe, this is a story ya Vakumwana wava zviri kure. A very important story, a very big story, a very viral story. Iri kupisa, iri kunyangadza munyika medu, iri kutiudza about Ma1 mumasvingo. Baba vake vakamusiira mabusinesses, but azoona Zvikobvu. So, this is big. This is those kind of stories that when you listen to, you never forget about them. You always remember them, probably for the rest of your life. So, tiri kutaura zvemwana wava zviri kure anonzi iye anotida. So, anotida zviri kure. Mukomana wokuti right now mukomana ava ne32 years. 32 years old. And mukomana ari kutiudza about his father's businesses, transactions, his father's women, friends, family, and the people close, and how much they need and they want to benefit from his father's wealth. So murema pakaipa tida kuti get rid of tumunhikwi twakadhakwa tongeta sekuti kwa ndiri mbavha ndabashuga murema fuck tumunhikwi twakadhakwa inzwai munhikwi because kanga chindibhowa kuti murema ndokuita kamunhikwi senge ndabashuga inini ndiri muridzi weshuga sei handisiri mufana kaino kuti kwanzi mama ndazobashuga ndakuita kamunhikwi ndakuita sei pasi nekamunhikwi aka ngarimbofema aiwa ndeta hold back ndandakabata munhikwi kuti usanyangadza usati kanganisa tiri pakati pebroadcast usati kanganisa tiri pakati pekutaura mazimbabweans handiti hanzi kana ukafemera mukati ukabata kwenguva refu kamunhikwi kanopera mahiccups tumasaladi tuya tuma 2k tumwe toti munhikwi uri kutaura richishupa munhikwi bla 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 iwe tiri kutaura mahiccups vamoti imwe mvura yeshupa pasi nemi. Right, anyway, let's get to the real story. Murezibabwe tiri kutaura about mumasvingo, tiri kutaura about mukomana ari pama1 right now nekuda kwemabusiness aakasigwa nababa vake. So mukomana ari kutiudza kuti 3 months ago, right now tiri muna August, tiri kutaura May 2026, May, June, July, August, you see 3 months. So muna May mukomana ari kutaura kuti baba vake vakashaika, baba vake vakapfuura, and mudhara wake was 57 years old. Kula kuti he was not that old zvekuti tingangoti it's a natural death and whatever, but baba vake vapfuura. Pakazovhugwa will, pakawanikwa kuti baba vake vanga vataura kuti mukomana uyu ari kufanira kuzoita take over business, ari kufanira kuzoita take over company orana chinhu ichi and take care of his siblings, brothers and sisters, of the wives which are 2 mavakadzi vemurume etc. handiti. So baba akatrusta mwana wavo komana wavo kutanga kuti mufana uyu ucharana zvinhu. So information iri panews desk muRezimbabwe irikutadza information iri very disturbing, irikutadza kuti pane ma1 ari kuitika pakaipa right now parikuda kugadziriswa. And so let's get into the detail of what is happening. Here's the funny fact.
wiki nochivhayo ari paDanny J show vana mukoma Danny nasister anonzani Vake mpilo anonzani Vake hanzi Vake here kamukadzi kakanana wiki naDanny J show at the Danny J show. So all these guys vataura one of the most important things changa chitaurwa nawiki nochivhayo about his father, about his success, about all of these guys behind and everything. Right, now tiri kuconnecta isusu nenyaya iri kuitika MuMasvingo yekuti baba vake vakamusiira mumabusiness but azoona Zvikobvu. We are talking about a completely different story. Nyaya yemukomana wekuMasvingo is different because mukomana wekuMasvingo ari kutaura kuti iye akasigwa a lot by his father. Somebody like, hey, we can vibe, man, like nonsense. We can vibe. Hana chakasigwa na baba wake according to him. Ede mukomana uyu akasigwa a lot by his father, which is a completely different story. Now, muri Zimbabwe, kana ukasigwa zvinhu nababa, zvinoreva kuti vana vese vababa ivava, they look up to you and say, our big brother, our big sibling, remember all of us, uplift all of us, do something for all of us. Whether I have made a mistake, ndambokutuka in the first month, baba vafa, kana kuti first year, baba vafa. Kana takuzoenda pa 2 years, baba vafa, pa 3 years, baba vafa, pa 6 months, baba vafa. Please remember me. Please remember the legacy of our father. I know, ndiri mwana wavo, at a real level, he would have never wanted to see me struggle, wanted to see me suffer. Which is to say, in whatever position Wiki Nochivhayo is holding right now, there are guys, there are people who holds Wiki Nochivhayo accountable. Kuti Wiki no, utaura kuti iwo wanga my sisters 5 and you are the only man who is your father's sons. But what if baba vako vanga vanemwa vamwe vana vekunze, tumwe 3 boys tanga tiri kunze? What are you going to do? Are you going to forget about them? Are you going to just remember your father's legacy and forget about these guys who are struggling right now? Or you are going to remember them? If you remember them, are you only going to remember these guys, or you are actually going to remember even Zimbabweans who are not even related to you, but Zimbabweans? Right. Let me get into this. This is very important. This is very important. Ndoda kuudzai one thing. Chandotaura inisa super nexus. Whoever is going to say anything after this, indanotaura kumba kwenyu, but ndoda kutaura izvi kuti Wiki Nochivhayo munhu wevanhu, munhu weZimbabwe. Mari yaanayo ndeyenyika. So I'm not saying this to praise you, Wiki No. I know. Mfana wangu Wiki No unenge uchiti terana nexus vari kundisapota ichi. Wiki handisi kukusapota. Mfana wangu Wiki. Ndiri kuti nini? Look at vanhu vakaita sewe, Wiki No. Then you realize how much Zimbabwe is rich. Because people don't have to beg you, Wiki No. Taona isusu mfana hanzi anga chikonza P-Loads or something ari ku-UK uko angaita kuti kwa program yekubatsira vanhu ichasvikawo rini kuno ku-United Kingdom. Muri Zimbabwe ukaona munhu ari kumhiri kwemakungwa ari kuBritain, United Kingdom iBritain. Muri Zimbabwe pasinozvo. Ukaona munhu ari kuBritain achidemba kuti Wiki Nochivhayo svitsawo program yenyu yekubatsira vanhu. And this guy went ahead. This is important. This guy went ahead and said, because chishuvo ndechekudzoka kuZimbabwe, chishuvo ndechekudzoka toita maZimbabwe ntorana namabusiness muZimbabwe ndozoita zvakati. But zvinhu zvakadhakwa, zvinhu zvakaoma. And then he went on to ask Wiki Nochivhayo for personal business advice. And then taona Chivhayo achisemba mufacebook, achisembugwa nemufacebook, achiti kunana Danny J nekunana Vake hanzi anga chiwevha kavuroka kuti siyana navo kata foni vanhu vari kuda mafavors, vanhu vari kuda tuma business advice, vanhu vari kuda. And then you ask yourself,
What are you saying? If you are looking down upon people who come to you asking for advice, this guy wasn't asking for money, he was asking for advice. Tikadzoka muzimbabwe toitawo mabusiness api kuti survive, but Wikino seems to have no useful advice for that. Why? Because haana any real business raari kuita paground. All these guys are doing is corruption, and corruption kukuudza advice yekuti wangu ita corruption usandokuudza tichi ndokuudza kuti wangu everything is luck, everything is driven by luck, everything is driven by grace, by God's grace. Because Wikino knows that his success can only be credited to his connection to Mnangagwa, being Mnangagwa's friend, being trusted and loved by the president of Zimbabwe. And those things belongs in the realm of dreams. It doesn't belong in the realm of strategists. Because a strategist plans on things that he knows. It doesn't depend on somebody feeling good for me, somebody loving me, president loving me, president favoring me or anything. It depends on strategy, on the real plan, on the real mathematics, on the real profit, on the real benefit, that if the president associates himself with me, he is going to get this and that and that. Not to the president gets nothing, but because he is loyal, because personal boys, personal, and I think it will never happen again, because I believe people are believing, people are learning. Peace.